Today we will discuss about Power BI installation, okay, Power BI installation as well as SQL Server installation. If మనకి ఏమైనా టైం ఉందనుకోండి, we will try to create one Power BI report, okay, we will try to create one Power BI report. అది మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ నేను ఒకేసారి చెప్పేస్తాను, బట్ ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్తాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్ వీ నీడ్ టు బి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షేర్ ఎవ్రీ వన్కి ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ టు షేర్ దర్ స్క్రీన్, సో వీ కెన్ గో విత్ పవర్ బై ఇన్స్టాలేషన్. ఐ విల్ గైడ్ యూ, నేను గైడ్ చేస్తాను పవర్ బై అండ్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ టు షేర్ ద స్క్రీన్ దే క్యాన్. హలో, నా వాయిస్ వినపడితే రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఎనీ వన్? ఓకే సార్, నేను మనీని నేను షేర్ చేస్తాను సార్. యా, ఓకే. షేర్ చేయండి స్క్రీన్. సార్ షేర్ ఆప్షన్ రావట్లేదు సార్. షేర్ ఆప్షన్ రావట్లేదా? వన్ సెకండ్. ఎనీవన్ ఎల్స్ ట్రై చేయండి. ఎనీవన్ ఎల్స్ ఒకసారి. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. షేర్ ద స్క్రీన్ లెట్ ఎవ్రీవన్ అని. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనీ, ఎనీవన్ ఎల్స్? ఓకే, ఇలా ఎందుకు అవుతుంది? వన్ సెకండ్. ఇప్పుడు వచ్చిందా చూడండి ఒకసారి. మళ్ళీ డిసేబుల్ చేసి ఎనేబుల్ చేశారు. ప్రజెంట్ నా మీకు ఏమైనా ఆప్షన్ కనిపిస్తుందండి కింద? ఓకే, ఓకే అండి, నేనే షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్, బట్ ఐ విల్ గైడ్ యూ. అది బెటర్, ఇంకేం చేయలేను. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విండోస్ సర్చ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ కానీ సెర్చ్ చేయండి. స్టోర్ అదర్వైజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేసిన వెంటనే let it open. Search for Power BI. If Power BI is found, click on install. Maybe 600 MB ఇలా ఉంటుంది. Try to install it. Okay, meanwhile install చేస్తూ ఉండండి. So once it is done right, మీరేం చేస్తారంటే, now we have to install SQL Server. ఓకే, SQL సర్వర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ SQL సర్వర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ SQL సర్వర్ రైట్, బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ పవర్ BI. సో ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఎప్పుడు వర్క్ చేసేది SQL సర్వర్తోనే. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ T-SQL, నాట్ సంథింగ్ లైక్ Oracle SQL అండ్ ఎవ్రీథింగ్.
PL SQL. ఓకే, వీ విల్ వర్క్ విత్ T-SQL. ఈ T-SQL వర్క్ చేయడానికి we need SQL Server ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ SSMS ఇన్స్టాలేషన్. నేను tomorrow otherwise day after tomorrow, whenever I take SQL, I will explain what is SQL Server, what is SSMS, అక్కడ ఆపరేషన్ ఏ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ SQL Server and we need to install SSMS. Okay, for the SQL Server installation, go for another tab, search for SQL Server. When you type SQL Server, right, the first option it will open, right, Microsoft site. Click on SQL Server downloads. ఎప్పుడైతే SQL Server download చెక్ చేసామో there will be two options, SQL Server for Azure or we want SQL Server for on-premise. Currently whatever the thing we do, right, it will be a SQL Server on-premise. Okay, then click on SQL Server on-premise free trial. Otherwise there will be one more option, ఇక్కడ చూడండి, అది కొంచెం ఫ్రీ ట్రయల్ అనగానే ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది. ఇది కాకుండా there will be one option, డెవలపర్. ఓకే, ఇదేంటంటే డెవలపర్ ఎడిషన్, ఇట్ విల్ బి ఎ ఫ్రీ ఫర్ ద కంప్లీట్ లైఫ్ టైం. సో మనకు కావాల్సింది ఇదే. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్ నౌ. ఓకే, when you click on the download, right, there will be something like exe file will be downloaded. Okay, let's go to this folder. Okay, let me keep one folder SQL. Okay, ఒక SQL Server download అయింది. It will be a 5 MB file. Okay, once you done with the download, right, just click on and run as administrator. Okay, click on run as administrator. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంది ఏం చేసాము? ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్? హలో గైస్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంది ఇక్కడ దాకా? పవర్ బి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో అండ్ SQL Server ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో కదా? ఓకే, నా మీరు ఎప్పుడైతే డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకో there will be one prompt will be open. How you want to install your SQL Server developer edition? Or you want to go with SQL Server default configuration or you want to go with custom? I will click on custom. Okay, now ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, there will be a path. Okay, then you need to choose the path. Now after done it, right, click on install. నాది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది బికాజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది నెట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ 64 GB ర్యామ్. నాది 64 GB, నాట్ 8 GB ర్యామ్, ఇట్ ఇస్ 64 GB ర్యామ్ నా డెస్క్టాప్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్, ఇది అయిపోద్ది. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను బట్ ఐఎమ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకోసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను మీ గురించి. ఓకే, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్, మీకు ఎవరికి స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా, బట్ నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. మీరు చెక్ చేస్తే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాక్టివిటీస్, షేర్ ద స్క్రీన్, లెట్ ఎవ్రీ వన్ షేర్ ద స్క్రీన్ ఎనేబుల్ చేసి వచ్చాను. బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వై మీకు చూపించట్లేదు అవన్నీ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అన్మ్యూట్ చేసి రఘు గారు. You are not allowed to share screen on this option. అదే నాకు ఐడియా రావట్లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాను చూడండి, లెట్ ఎవ్రీ వన్ షేర్ ద స్క్రీన్. ఇది ఆఫ్ చేశాను అనుకోండి, ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేయలేరు. బట్ ఇక్కడ నేను షేర్ ద స్క్రీన్ అనేది ఎనేబుల్ చేశాను. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ఎక్కడైనా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా.
బికాస్ గూగుల్ మీట్ అనేది నాకు న్యూ థింగ్, ఇది నేను ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు, ఎప్పుడు జూమ్ మీటింగ్, బట్ జూమ్ మీటింగ్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ 45 minutes. ఎవరికైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారండి పవర్ బిఐ? మీన్ బై ఇది అవుతుంటే ఎనీవన్ ఇన్స్టాల్ పవర్ బిఐ? ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? Yes, yes. ఓకే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకే, SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది జరిగిపోయింది. ఓకే, నా యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సంథింగ్ లైక్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయింది, బట్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ స్టాండ్ అలోన్ ఒక ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి. సో మీకు ఒక అయిపోయిన వెంటనే, ఆ సెటప్ అయిన వెంటనే మీకు ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఫర్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టాండ్ అలోన్ SQL సర్వర్. ఓకే, మనకు ఆ ఇన్స్టాలేషన్కి SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్కి ఏదైతే ఫైల్స్ కావాలో అవన్నీ అక్వైర్ చేసుకోండి. నౌ ఇట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ a standalone install one feature. Okay, for that one, instead of planning, click on installation. Okay, in SQL, whenever we're trying to connect to any kind of a SQL service, right, that may be a reporting services, integration services, analysis service, and different services ఉంటాయి. If you want to install that one, ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్, డేటా టూల్స్ అనేది. బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ we don't need anything. Okay, now for the SQL server installation, you need to click on new SQL server standalone installation, otherwise add features to the existing solution. Okay, మీరు అది చేసిన వెంటనే it will open one prompt. Okay, again one prompt open చేస్తుంది. It will check. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉన్నాను కాబట్టి it will checking for the SQL server product updates. Okay, what I am doing, I am currently skipping the scan. Okay, otherwise you don't need to do that one. Now installation setup thing, ఈ ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ రూల్స్ ఏంటంటే there will be a 4 rules. Okay, విండోస్ ఫైర్వాల్, SQL సర్వర్ మినిమం CTP అప్గ్రేడ్ ఒకటి, కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ వాలిడేషన్ ఫర్ SQL సర్వర్ రిజిస్టర్ కీస్, అండ్ కంప్యూట్ డొమైన్ కంట్రోల్. ఈ నాలుగిట్లోని ఫైర్వాల్ బి ఏ వార్నింగ్ విల్ బి దే, వార్నింగ్ వచ్చినా ఏం పర్వాలేదు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్, ఈ మూడు అనేది గ్రీన్ అవ్వాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి పాస్. ఓకే, ఇది పాస్ అవుతేనే కానీ యూ కాంట్ ఇన్స్టాల్ SQL సర్వర్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, 1 second guys. మీటింగ్లో ఏమైంది? యా, సో లెట్ మీ గో అగైన్. చూడండి, ఇట్లా ఇన్స్టాలేషన్ టైప్లోని దెర్ విల్ బి ఏ వన్ థింగ్ విల్ బి దెర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ న్యూ SQL సర్వర్ సెటప్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఒక SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, దానికి ఏమైనా ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. బికాజ్ MS SQL సర్వర్ అనేది ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. That's why it is showing, or you want to update an existing feature of SQL server. Otherwise it will not provide you anything when you trying to install. నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, instead of adding a new features, నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే perform a new installation. Okay, because you also install the new thing only. So click on perform new installation of SQL server. Okay, click on next.
So after that you need to select product key. నేనేం చెప్పానండి, బికాజ్ వాట్ ఆర్ ద సీక్వెల్ సర్వర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ కరెంట్లీ రైట్, ఇట్ షుడ్ బి ఎ డెవలపర్ వన్, బికాజ్ మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది మనకి లైఫ్ టైం ఫ్రీగా ఉండాలి కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డెవలపర్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎవల్యూషన్ రైట్, ఎవల్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సమ్వన్ ఓకే, ఎవల్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ఎక్స్ప్రెస్ యూ కెన్ గో విత్ ఎక్స్ప్రెస్. బట్ మనకున్న ఫీచర్స్ అన్నీ మనకి ఫ్రీగా కావాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు గో విత్ డెవలపర్ ఎడిషన్. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ స్పెసిఫై ఫ్రీ ఎడిషన్ as developer and click on next. Once you're done with everything right, click on I accept the license and terms. If you want to view the any privacy statement, you can select this one. Okay, మనం అంతా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎ డెవలపర్ వన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఐ యాక్సెప్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నా SQL server అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ SQL server డైరెక్ట్లీ వేర్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దానితో పాటు ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అండి, లైక్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్. యూ కెన్ సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ కోడ్ విత్ సంథింగ్ లైక్ ఆర్ పైథాన్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్. దీని ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటండి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ ETL రైట్ ఇన్ SSIS, దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్. ఓకే, కరెంట్లీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్, అనాలిసిస్ సర్వీస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నాకు కావాల్సింది జస్ట్ ఫర్ SQL క్వెరీస్ రన్ అవ్వడానికి. సో ఇన్ దట్ కేస్ క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్ ఇంజన్ సర్వీసెస్. ఓకే, డేటాబేస్ ఇంజన్ సర్వీసెస్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్. దానికి ఎంత స్పేస్ కావాలో మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్సెలెక్ట్ ఆల్. ఓకే, జస్ట్ మీకు ఏం కావాలో అదే మాత్రమే మీరు రన్ చేసుకోండి, లైక్ SQL సర్వర్, డేటా సర్వీసెస్. మీకు ఇంకేం కావాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ డేటా క్వాలిటీ క్లయింట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి స్పేస్ మీకు చూపిస్తుంది, యూ కెన్ గో విత్ దట్ వన్. కరెంట్గా నేనేం చేస్తానంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ 2 things. ఓకే, let me go with database engine and data quality services, data quality client. Okay, as a part of this one I am choosing only 3 and click on next. ఓకే, చూడండి గ్లోబల్ రూల్స్ అయిపోయినాయి, ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్ అయిపోయినాయి, ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ అయిపోయింది, ఇన్స్టాలేషన్ టైప్ ద్వారా ఎలాంటి చేయాలి అది కూడా చెప్పాను, ప్రోడక్ట్కి. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయిపోయింది. నా కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, for a SQL server when you're trying to connect, there will be a something name you want to provide. ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SQL server, అదేంటంటే లెట్ మీ షో యూ దట్ వన్. ఇక్కడ నేమింగ్ ఇస్తున్నాను కదా, ఆ నేమింగ్ ఎలా వస్తుంది అనేసి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు షో యూ, బికాజ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఆన్ దట్ వన్. Meanwhile, I will provide some name. Okay, SQL Server Developer. I think అంత నేమ్ తీసుకోవట్లేదు. SQL Dev 2022. Okay. Okay, now. కరెంట్ నేను Windows 11 ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ అనదర్ నేమ్, ఇక్కడ ఇచ్చిందే యూ కెన్ గివ్ SQL Server 22, because when I try to install it right, I provided maybe Windows 11. Okay, that's why Windows 11 came into the picture. అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, యూ కెన్ గివ్ యువర్ నేమ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ MS SQL ఉన్నది కదండి, సంథింగ్ లైక్ డిఫాల్ట్ నేమ్, అలా వెళ్ళాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో విత్
నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్. నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటండి? సీక్వల్ డెవ్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ అప్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మీ ఇష్టం ఎలా ఇస్తారు. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయవలసిన లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్. డోంట్ నీడ్ టు గ్రాంట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యు ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. సీక్వల్ సర్వర్ ఏజెంట్ అనేది జాబ్స్ కోసం. దట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ టేకెన్ కేర్ బై ద ఈటీఎల్ డెవలపర్స్. ఓకే, మీరు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. అండ్ ఇన్ రియల్ టైంలో యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఇన్స్టాలేషన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఆల్రెడీ కొన్నిసార్లు సెటప్ చేసేస్తారు. ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ స్టార్ట్అప్ ఎనీథింగ్ రైట్, అప్పుడు మనం మేబీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ ఎంఎన్సీ there will be a already setup will be done for your computer. Okay, click on next. Okay, now ఇక్కడ చూడండి, when I'm trying to install SQL server right, ఇక్కడ చూడండి ప్యారలల్గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏదైతే వస్తుందో ఇక్కడ అదే వస్తుంది ఇక్కడ, బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. బికాజ్ నేను ఇక్కడ చెప్పాను అనుకో మీకు అర్థం కాదు అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటని. దట్స్ వై ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ వన్ మెసేజ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ టైప్, సర్వర్ నేమ్, తర్వాత అథెంటికేషన్ టైప్. ఓకే, అథెంటికేషన్ టైప్లో అథెంటికేషన్లో దెర్ విల్ బి 2 authentications, SQL Server authentication and Windows authentication. That is the same thing it is showing you. Okay, or you want to go with for something like for the access of SQL Server, or you want to go with Windows authentication, otherwise mixed mode authentication. మిక్స్డ్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే మీరు విండోస్ అథెంటికేషన్ యూజ్ చేసి సీక్వల్ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ సీక్వల్ సర్వర్ క్రెడెన్షియల్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హౌ యూ వాంట్ టు లాగిన్ టు యువర్ సీక్వల్ సర్వర్. నేను విండోస్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ విండోస్ అంటే మీ కంప్యూటర్కి లాగిన్ అవ్వడానికి ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారో, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యర్ కంప్యూటర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూజర్ నేమ్, డైరెక్ట్గా ఒక పాస్వర్డ్ ఎత్తే లాగిన్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ దోస్ అథెంటికేషన్ యాజ్ ఎ విండోస్ అథెంటికేషన్. ఓకే, కరెంట్గా ఇక్కడ చూసుకున్నారనుకోండి, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్, పాస్వర్డ్ కూడా నాకేం లేదు, జస్ట్ వై విండోస్ అథెంటికేషన్ అన్నాను అండ్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. నాకు కనెక్ట్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ విత్ సీక్వల్ సర్వర్. ఎందుకంటే నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఐ సెలెక్టెడ్ మిక్స్డ్ మోడ్ అథెంటికేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ విండోస్ మోడ్, మిక్స్డ్ మోడ్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ యూజింగ్ ఎ విండోస్ authentication యాజ్ వెల్ యాజ్ సీక్వల్ సర్వర్ authentication. ఫర్ ద సీక్వల్ సర్వర్ authentication ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ పాస్వర్డ్. మీరు ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, నేను ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ చూడండి, స్పెసిఫైడ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ ద సీక్వల్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అంటే యూజర్ నేమ్. దట్స్ వై ఇక్కడ మీకు ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి విత్ మిక్స్డ్ మోడ్. దట్స్ వై నాకు లాగిన్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూడండి, నేను దీనికి లాగిన్ అయ్యాను యూజింగ్ విండోస్ అథెంటికేషన్, దీనికి లాగిన్ అయ్యింది యూజింగ్ సీక్వల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, దాని డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది, దేనికి దేని అంటే ఏ క్రెడెన్షియల్ యూస్ చేసి అథెంటికేషన్ అయ్యారని చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, విండోస్ ప్రశాంత్ కుమార్, విండోస్ 11 మా బ్రదర్ నేమ్ పేరు ఉంది, ఇది ప్రశాంత్ కుమార్. ఓకే, అంటే నేను యూజింగ్ విండోస్ అథెంటికేషన్ ఐ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్. ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ విత్ సీక్వల్ సర్వర్ యూజింగ్ ఎస్ఏ అంటే సీక్వల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, అర్థమైంది కదండి. Now once you give the password right, because I want to go with mixed mode, SQL server ki username and password అయిపోయింది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద విండోస్ యాజ్ వెల్, బికాస్ రెండు విధాలుగా నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ యాడ్ కరెంట్ యూజర్. వాట్ హ్యాపెన్, ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి. స్క్రీన్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి. కనబడుతుందా స్క్రీన్? ఇంకా మ్యాక్సిమైజ్ దీనికంటే కాలేదండి. కనబడుతుందా?
No response. Okay. Once you are something like when you click on add current user, right, Windows authentication ఒక current user అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. Once you are done with this one, right, click on next. Now see what are the feature we have selected, right, it will show you all the things here. Okay, మీరు ఇవన్నీ చూసుకోండి సంథింగ్ లైక్ బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అని దీనికి అంతా మీరు సెలెక్ట్ చేయవలసిన లేదు. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్టాంట్ కాన్ఫిగరేషన్, మీరు ఏ నేమ్తో సీక్వెల్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ సెలెక్ట్ దట్, అది చూసుకోండి వైల్ ఇన్స్టాలింగ్. చూసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. ఇట్ విల్ టేక్ 5 to 7 minutes, అది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దట్ వన్, సో ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ ఇన్స్టాలింగ్ బికాజ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ స్పేస్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. అదర్వైజ్ మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, నా once we are done with SQL Server installation, what I told you in the notepad, we need to install SSMS as well. We need to install SSMS as well. So okay, for that purpose search for SSMS and click on download. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీ డౌన్లోడ్ SQL Server Management Studio. Okay, free download SQL Server Management Studio. Now it is downloading. Okay, just wait for the download. Meanwhile, anyone tried downloading SSMS? ఎవరైనా ట్రై చేశారండి SQL సర్వర్ డౌన్లోడ్? నో సార్. ఓకే, అంత టైం టేకింగ్ ఏం కాదు. సో మీన్వైల్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, మీన్వైల్ చేసేయండి. ఇట్లా మేబీ నేను ఏమైనా రిపోర్టింగ్స్ కానీ పవర్ క్వెరీ చెప్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ప్యారలాగా ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. బట్ వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇన్స్టాలేషన్, రైట్, ఎనీథింగ్ ట్రై టు డూ ఇట్. ఓకే, నా ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ SSMS. క్లిక్ ఆన్ ఎస్. ఓ, SSMS ఆల్రెడీ రన్నింగ్, అది రన్ అవుతే అవ్వదన్నమాట. ఓకే, నా నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ చేసాను, ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి, బట్ ఐఎమ్ అగైన్ ఇన్స్టాలింగ్. ఓకే, మీకోసం. ఓకే, నా మీకు ఒక పాత్ అడుగుతుంది, ఎక్కడైతే SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో, అండ్ ఆ పాత్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. నా మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ, ఆల్రెడీ నేను SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకున్నాను, దెన్ వై వీ నీడ్ ఆఫ్ SSMS? ఓకే, please try to understand. SQL సర్వర్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్. SQL సర్వర్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఎక్కడైతే మీరు డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేస్తారు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డేటా అనేది ఉంటుంది, అది దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? వీ విల్ ట్రై టు స్టోర్ అవర్ డేటా ఇన్ ఏ SQL సర్వర్. SQL సర్వర్లో స్టోర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్, you can directly can't store that one. For that purpose, inside the SQL server you need a database. Inside the database you need schemas and you need tables. Okay, you need store procedure, you need views, you need triggers, avanni database objects. Okay, no meeraithe whatever the information you have, right, you will store that one inside a tables only. Okay, whatever the data I have, I already uploaded that one into a SQL server. But ఆ డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? బికాజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, రైట్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ క్వెరీస్. వీ వాంట్ టు అనలైజ్ అవర్ డేటా. ఓకే, ఎలా క్వెరీ రాస్తాం? ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ సమ్ ఇంటర్ఫేస్ వేర్ వీ కెన్ రైట్ అవర్ SQL queries.
ఓకే, ఆ సీక్వెల్ క్వెరీస్ రాయడానికి వాట్ ఆర్ ద టూల్ వీఆర్ గోన్ యూజ్ ఇట్, రైట్? ద టూల్ ఈస్ కాల్డ్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అవ్వబోతుంది. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ ఇట్, అదర్వైజ్ వాట్ ఐ విల్ డూ, లెట్ మీ ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అనుకోండి, రీస్టార్ట్ యువర్ కంప్యూటర్. అది నేను దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశాను బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్. ఓకే, క్యాన్సిల్ చేశాను. నా వన్స్ SQL Server installation is done, SSMS installation is done, try to restart your computer. Okay, once you are done with restarting your computer, right, once you are done with restarting your computer, right, go for Windows. There will be one option, SSMS. Click on SSMS search and there will be one option will come, SQL Server Management Studio for 2019. ఎప్పుడైనా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారనుకోండి, నాట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఐమ్ సేయింగ్, ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ట్రై టు ఓపెన్ యువర్ SSMS యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఇక్కడ చూడండి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది యాప్ and click on run as administrator. Then what is the difference between run as administrator and opening the application as a normal user? మీరు ఎప్పుడైతే SQL సర్వర్ని నార్మల్ యూజర్ కింద ఓపెన్ చేశారనుకోండి, దెర్ మే బి సమ్ టాస్క్ యూ కాంట్ ఓపెన్ అండ్ యూ కాంట్ సీ ఇట్, బట్ యాజ్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్. ఓకే, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. నా whenever you open in SSMS, right, there will be one prompt will be open, how you want to connect your SQL server. ఓకే, దీని గురించి ఇన్ SQL సర్వర్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు నేను సాటర్డే సండే చెప్తానని చెప్పాను కదా, కొంచెం అంటే నాట్ ఇన్ డీటెయిల్గా వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ SQL, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్, నాట్ ఎ కంప్లీట్ SQL కోర్స్. ఓకే, దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది డేటాబేస్ ఇంజిన్. చెప్పాను కదా, అనాలిసిస్ సర్వీస్ ఉంటుంది, రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ అనేది. బట్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది ఏంటండి, డేటాబేస్ ఇంజిన్. దట్స్ వై డేటాబేస్ ఇంజిన్. సర్వర్ నేమ్ నేను నేమింగ్ ఇచ్చింది Windows 11 కాబట్టి Windows 11. హౌ యూ వాంట్ టు అథెంటికేట్ యువర్ డేటాబేస్, సంథింగ్ లైక్ యువర్ SQL సర్వర్ యూజింగ్ Windows authentication, otherwise SQL Server authentication. I'm going with Windows authentication. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైంలోనే డైరెక్ట్గా మీరు ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేరు, అంటే కనెక్ట్ అవ్వలేరు. వన్స్ యూ సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్ నేమ్, రైట్, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ authentication as something else, Azure Active Directory, because in the current world, right, everything is based on the Active Directory. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది Azure Active Directory. ఓకే, అదర్వైజ్ మీరు ఇలాగా SQL authentication ఇచ్చారనుకోండి, దేర్ విల్ బీ వన్ ఆప్షన్, మీకు ఒక పోర్టల్ మీద మాత్రమే యాక్సెస్ ఇస్తారు. అది మీకు మీరు ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారో, మీరు ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ చెప్తారు, ఆ నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్లు అండ్ ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్, యూ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఐమ్ సేయింగ్. బట్ కరెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అవర్ ఓన్, రైట్, మీరు ఈ డీటెయిల్స్ మాత్రం ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ రియల్ టర్మ్ యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ డేటాబేస్. ఇక్కడ చెప్పాను కదండి కనెక్షన్ ప్రాపర్టీస్లో, యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ నెట్వర్క్ ప్యాకెట్ సైజ్ అండ్ యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ ప్రోటోకాల్ అండ్ యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ డేటాబేస్. బికాజ్ ఇన్ రియల్ టైంలోని మీకు అన్ని డేటాబేస్కి యాక్సెస్ రాదు. ఓకే, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే వస్తుంది, కొన్ని డేటాబేస్కి మాత్రమే వస్తుంది. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ డేటాబేస్ హియర్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ ఇన్ రియల్ టైంలో. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను నార్మల్గా అన్నీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ మై మెషిన్ ఓన్లీ. SQL సర్వర్ నా ప్లేస్లో ఇన్స్టాలేషన్ అయ్యింది అండ్ SSMS ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ మై మెషిన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఓకే, SQL Server installation is done, Power BI installation is done, our SSMS installation is also done. Okay, if you want to write any query in SQL Server, click on new query. Click on new query. Ekkada we can write our query. For example, I am writing a query. Let me
సైజ్ కొంచెం పెద్దగా చేస్తున్నాను. వీ కెన్ సీ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద సర్వీస్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్ అండ్ సర్వీస్ నేమ్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూటివ్. సో నా సర్వర్ నేమ్ ఏంటండి, Windows 11. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఎగ్జిక్యూషన్ క్వెరీ విండో. ఓకే, దీని గురించి నేను SQL సర్వర్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇట్ నౌ. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ రైట్ కరెంట్లీ, నేను ఇంకా అయిపోలేదండి. వీఆర్ డన్ విత్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్, SSMS ఇన్స్టాలేషన్, పవర్ BI ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, పవర్ BI ఇన్స్టాలేషన్. Okay, this thing is done. Now let's go with Power BI one. Now search for Power BI, open Power BI now. నిన్న మీకు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ డేటా సోర్స్ నౌ, బట్ కొన్ని ఫీచర్స్ నేను చెప్పాను నిన్న. వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెనింగ్ ఎ పవర్ BI రైట్, యూ నీడ్ టు డిసేబుల్ సంథింగ్. గుర్తుందండి అందరికీ, డేటా లోడ్ అని ఇవన్నీ. నా ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ పవర్ BI, బట్ నేనే చేంజెస్ చేయలేదు. ఓకే, ఈ చేంజెస్ ఏం చేయకుండా చేస్తే ఏమవుతుంది, డిసేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది మీకు డిఫరెన్స్ చెప్తాను. బికాజ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ఇది ఈరోజుతో దీంతో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఫ్రమ్ టుమారో వీ విల్ గో విత్ డేటా సోర్స్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బికాజ్ నేను ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్పపోయాను అనుకోండి, ఇన్ రియల్ టైంలో మీరు చేసేటప్పుడు కొన్ని డిసేబుల్ చేయాలి. బికాజ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ SME ఎవరు ఉంటారో ఇవి చెప్తారు, డోంట్ ఎనేబుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే అనేసి అప్పుడు మీరు ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలని తెలియాలి. ఐ డోంట్ నో సంథింగ్ వేర్ ఐ కెన్ చేంజ్ సంథింగ్ అండ్ టైప్ డిటెక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ తెలియకపోతే బేసిక్ కూడా తెలియదు అనుకుంటారు. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెనింగ్ అ పవర్ BI ఫైల్, ఈ ఆప్షన్ చూసుకోండి. గో టు ఫైల్ అండ్ ఆప్షన్ అండ్ కరెంట్ ఫైల్ డేటా లోడ్స్. నా ఐఎమ్ నాట్ డిసేబులింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డిసేబుల్ చేయకపోతే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, లెట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ఏ CSV ఫైల్ నా. CSV ఫైల్ కామా డిలీటెడ్ ఫైల్ ఎలా వెళ్ళానండి, దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెన్ యూ గోయింగ్ విత్ కనెక్టివిటీ ద SQL ఫైల్, Excel ఫైల్, SQL server and everything, but for demo today I'm going some fast. Okay, try to understand that one. Test and CSV ఇవన్నీ ఫైల్స్ ఇస్తాను మీరు డెమో చేసుకోవడానికి. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఫైల్స్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఓకే, కామా డిలీటెడ్ ఫైల్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ నౌ. Whenever you try to connect to any file, right, after connecting there will be some prompt will be open. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నేను అక్కడ ఆప్షన్లు అన్నీ నేను ఎనేబుల్ చేశాను కాబట్టి యూ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ ఫైల్ ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, డీలిమిటర్. ఫైల్కి మీరు ఒక ఫైల్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చూసారనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ సేల్స్ పర్సన్ కానీ బ్రాంచ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సపరేటెడ్ బై కామర్స్. ఓకే, దట్స్ వై delimiter has chosen as commas. Okay, now ప్రతి కాలంలో కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి, బికాజ్ నేను ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ దగ్గర డిటెక్ట్ డేటా టైప్ అనేది ఎనేబుల్ అయ్యింది. దట్స్ వై ఇక్కడ డేటా టైప్ డిటెక్షన్ ఏమంటుందండి, బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ 200 rows ఐఎమ్ డిటెక్టింగ్ కాలమ్ టైప్స్. ఆ కాలమ్ స్ట్రింగ్ టైప్, ఆ కాలమ్ ఇంటిజర్ టైప్ అని. సో బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ 200 rows ఇది సెలెక్ట్ చేస్తుంది. నా ఇది వదిలేయండి ఆప్షన్, ఇక్కడికి రండి, లోడ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ క్యాన్సిల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ జస్ట్ క్యాన్సిల్ ఇట్. నా వీ హ్యావ్ అనదర్ 2 options కాల్డ్ అయితే లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. మీరు లోడ్ అనేది డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఈ విండో క్లోజ్ అయిపోయి డేటా అంతా ఇక్కడికి డిస్ప్లే అయిపోతుంది. చూడండి, అంటే డిస్ప్లే అయిపోతుంది అంటే లోడ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ నేను ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ లోడ్ చేస్తున్నాను, క్లిక్ ఆన్ లోడ్. వెన్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ లోడ్ రైట్, సీ వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్స్ సేయింగ్ లోడింగ్ ద డేటా. చూడండి, 1 డిలీటెడ్ ఫైల్ ఎక్కడ లోడ్ అయిపోయిందండి, పవర్ BI డేటా మోడలింగ్ విండోలోకి లోడ్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ యువర్ డేటా దెర్ విల్ బి 2 options. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు 2 or 3 options కనిపిస్తున్నాయి.
This is called as a report window. This is called as a report window. If you want to create any reports, you can create here only. ఇంకెక్కడ క్రియేట్ చేయలేము. That's why it is called as a report window. Apart from report window, there will be a two more options. One thing is called as a data window. What are the data we are loaded, right? ఆ లోడ్ అయిన డేటా కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఉంటుంది డేటా విండోలోని. సేల్స్ పర్సన్, బ్రాంచ్, యాక్చువల్ సేల్స్ టార్గెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, డేటా విండోలో మీకు కనబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ కనెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకే, మీరు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు ఏంటండి మనీ? సార్ కొద్దిగా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది సార్. ఓకే ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి రికార్డింగ్ వినిన తర్వాత నాకు అడగండి మళ్ళీ, ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళి వస్తున్నారు కదా. దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ విండో కాల్డ్ మోడలింగ్ విండో. మోడలింగ్ విండో ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పవర్ బిఐ. ఓకే, ఇక్కడ మనము వీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ రిలేషన్షిప్స్. ఆ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, వెనెవర్ వీ డూ ఏ వన్ ప్రాజెక్ట్ రైట్, అదర్వైజ్ వెనెవర్ యూ ట్రై టు క్రియేట్ పవర్ బై రిపోర్ట్స్ రైట్, అక్కడ చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. వీ హ్యావ్ త్రీ విండోస్. వన్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ as a రిపోర్ట్ విండో, వన్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ as a డేటా విండో, another thing is called as a model window. Otherwise you can also call as relationship window. ఓకే, నేనేం చేశానండి, వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ ఏ సిఎస్వి రైట్, డైరెక్ట్గా లోడ్ చేస్తాను. లోడ్ చేయడం వల్ల నాకేమవుతుందండి, ఐ క్యాన్ ఈజీలీ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ పై చార్ట్. and I'm trying to click on pie chart. I'm trying to create a report for using pie chart. Okay, pie chart నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. చూడండి, నేను ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఏం రిపోర్ట్ అండి, బేస్డ్ ఆన్ ద బ్రాంచ్ యాక్చువల్ సేల్స్ ఎంత అయింది. ఓకే, if you go with something like a London, 31 million sales అయింది. Okay, if you go with Leeds, right, there will be some more, something 22 million. So in this case we will create a Power BI report. బట్ ఇంత ఈజీగా ఉండదండి ఇన్ రియల్ టైంలోని పవర్ బై రిపోర్ట్ అనేది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ గౌతమి, హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంత డిఫికల్ట్గా ఉంటుందో పవర్ బై రిపోర్టింగ్ కూడా అనేది. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చే లాజిక్, వాళ్ళు ఇచ్చే అనాలిసిస్, రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. యాజ్ ఈజీగా అంత ఈజీగా ఉండదు. ఓకే, నా నేనేం చేశానండి, డైరెక్ట్గా లోడ్ చేసి పవర్ బై రిపోర్ట్ చేశాను. బట్ ఇన్ రియల్ టైం డైరెక్ట్గా డేటా లోడింగ్ చేయలేం. చాలా రేర్ కేసెస్లోని we will directly load our data, but చాలా కేసెస్లో వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ డేటా అగైన్. మనకు బిజినెస్ అనేవాడు మళ్ళీ ఒకసారి కొన్ని లాజిక్స్ ఎత్తాడు. వీ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ లాజిక్ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఫర్ దట్ పర్పస్ లెట్ మీ కనెక్ట్ వన్ మోర్ టైమ్. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ డోంట్ డిలీట్. ఓకే, కావాల్సిన డిలీట్ చేయకండి. ఓకే, డిలీట్ చేయకూడదు ఏది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్, ఓకే, యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. అగైన్ కనెక్ట్ టు a test and CSV, comma delimited. Now we have one more option called as a transform data. Just click on transform data and observe it. When you click on transform data, right, there will be one more window open. ఈ విండో నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు I told you this is a Power Query window. If the management, if the client, if anyone saying I'm giving some data, do some transformation on it and create a Power BI report for it. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేయాలి, ఆ లాజిక్ మీకు ఎవరు, వాళ్ళు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్ పెట్టి మీరు అర్థం చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు అప్లై దోస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ పవర్ బిఐ. అది మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ. లైక్ ఎలా అంటే, if you want to create any kind of something like a column, otherwise let me give you one condition for it. ఇక్కడ చూడండి, నా దగ్గర సేల్స్ పర్సన్ ఉంది, బ్రాంచ్ ఉంది, యాక్చువల్ సేల్స్ ఉంది, సేల్స్ టార్గెట్ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడి.
ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ కాలమ్. ఓకే, నేను కాలమ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ హోమ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ యాడ్ కాలమ్. దీని గురించి కంప్లీట్గా ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, బట్ ఫర్ డెమో టుడే మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ రిపోర్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ నాకు ఒక కాలమ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ ఒక ఇండెక్స్ కాలమ్, ఒక ఐడి కాలమ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లిక్ ఆన్ ఇండెక్స్ కాలమ్. ఓకే, జస్ట్ నో ఐ క్రియేటెడ్ ఇండెక్స్ కాలమ్. ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇలాంటి గ్రూప్ బై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ, ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ, డేట్ టైమ్ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ. Once we are done with everything, right, we have to apply this information into the Power BI data model. Apply cheyadaniki you need to click on close and apply. Apply ante direct ga meeku ee window anedi close avvadu, but whatever the things you have something like done it, right, it will be loaded here, but ee prompt anedi open something like close avvadu. Let me show you that one. Apply it. చూసారు కదండి, ఇట్ ఆల్రెడీ లోడెడ్, బట్ ఈ ప్రాంప్ట్ అనేది క్లోజ్ అవ్వలేదు. నా క్లోజ్ అండ్ అప్లై, ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది. యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్, రైట్? మనం లోడ్ చేస్తున్నామంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్, ఇట్ విల్ బి లోడెడ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ. దాని నుంచి వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్. బట్ if you want to do any kind of a transformation, you have to click on transform data. Okay, what do you need to do? You need to click on transform data. You need to transform your data, you need to do changes in your data, and then you have to create Power BI report. దాని తర్వాత మనం పవర్ BI రిపోర్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఒకసారి పవర్ క్వెరీకి వెళ్తున్నాను. పవర్ క్వెరీకి ఎలా వెళ్తానండి? ఈ డేటా మోడలింగ్ విండో నుంచి. లెట్ మీ షో యూ వన్ మోర్ టైమ్. ఈ హోమ్ ట్యాబ్లోని there will be one option called as transform and data. మీరు కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తాను అని చూడకండి, బికాజ్ విల్ గో విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. నేను ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ అండ్ సెట్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ డెమో. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్ ఫాస్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గో విత్ పవర్ క్వెరీ విండో, ఈ హోమ్ ట్యాబ్లో there will be an option called transform data. Click on it and transform data. చూడండి, వెన్ ఐ లోడెడ్ మై డేటా, రైట్, నేను ఒకటే చేశాను, యాడ్ ఇండెక్స్ అనేది. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ నేనేం చేశానంటే ఒక ఇండెక్స్ కాలమ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఇండెక్స్ కాలమ్ క్రియేట్ చేయడానికి చూడండి యాడ్ ఇండెక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, యాడ్ ఇండెక్స్ అంటే నేను ఇండెక్స్ కాలమ్ క్రియేట్ చేశానని. బట్ సోర్స్ అనేది, ప్రమోట్ హెడర్స్ అనేది, చేంజ్ టైప్, ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ ఆటోమేటికలీ, రైట్? ఈ క్వెరీ సెట్టింగ్స్లోని ఇఫ్ యూ అప్లయింగ్ ఎనీ చేంజెస్, రైట్, ఆ స్టెప్స్ అన్నీ ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, నేనేం చేశానండి, జస్ట్ ఐ యాడెడ్ ఎ కాలమ్, రైట్, ఇండెక్స్ కాలమ్ యాడ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ ఇండెక్స్ కాలమ్. ఏమైందండి, నాకు ఇండెక్స్ కాలమ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. బట్ చేంజ్ టైప్, ప్రమోట్ హెడర్స్, ఈ 2 స్టెప్స్ ఎలా యాడ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్లీ? సోర్స్ అంటే నాకు అర్థమైంది, వాట్ ఆర్ ద సోర్స్ వీఆర్ కనెక్టింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రమోట్ హెడర్స్, change type and everything? That is possible because of this option, data load option. Okay, what we enabled. Okay, that's why it is possible. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ అయినాయి, అదర్వైజ్ ఇది అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? లెట్ మీ షో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. కరెంట్లీ ఏం చేస్తానంటే అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏవైతే స్టెప్స్ ఉన్నాయి అవి డేటా మోడలింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఐ డోంట్ వాంట్, ఈ రెండు నాకు ఐ డోంట్ వాంట్. దెన్ క్లోజ్ ఇట్. I don't want anything. Okay, now go to your option and settings, click on open, click on options, data load, detect column type, disable it, import relationship, disable it, auto detect relationship, disable it. ఇది కూడా దీని గురించి తర్వాత చెప్తాను, QA గురించి. ఇది కూడా డిసేబుల్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత నా అగైన్ కనెక్ట్ టు టెస్ట్ అండ్ CSV. ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ చూడండి ఏమైంది,
ఇందాక కాలం 1 కాలం 2 రాలే కదండి. ఎందుకు రాలేదు? బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల మీకు ఇక్కడ సేల్స్ పర్సన్ డైరెక్ట్గా వచ్చింది, బ్రాంచ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చింది కాలం హెడర్ కింద. నౌ నేనేం చేశాను, ఐ హ్యావ్ డిసేబుల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై మీకు ఏమీ రాలేదు ఇలాగా. సో మీకు చేంజ్ చూపించింది, కాలం 1 చూపిస్తుంది, కాలం 2 చూపిస్తుంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ నో నేమ్. ఓకే, నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోడింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. నా ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇందాక అన్ని ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల నాకు 2 ఆప్షన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ అయినాయి. వన్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ అదే ప్రమోషన్ హ్యాజ్ ఎ హెడర్స్, అనదర్ థింగ్ అయితే చేంజ్ టైప్. నౌ వెన్ ఐ డిసేబుల్డ్ ద ఆప్షన్స్ రైట్, ఏమైంది ఇక్కడ నాకు టూ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా రికగ్నైజ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ డూ లైక్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అవి ఎనేబుల్ చేసి ఉంచారనుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ పవర్ బై విల్ ట్రై టు రికగ్నైజ్ ద డేటా టైప్, పవర్ బై విల్ ట్రై టు రికగ్నైజ్ ద హెడర్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ పవర్ బై విల్ డూ దట్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్లోని ఒక కాలం యొక్క డేటా టైప్ అనేది పవర్ బై డిటెక్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ ఎ సంథింగ్ లైక్ ఇంటిజర్ కింద, బట్ కస్టమర్ వాంట్ ఫ్లోట్. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? సో అది పవర్ బై ఆటోమేటిక్ చేసింది తప్పు కదా. సో దట్స్ వై యూ నెవర్ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దోస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ యాజ్ మై ప్రాక్టీస్, అంటే నేను చేసే ప్రాక్టీస్ అని బట్టి నేనే చేసే ఎలా నేను అండర్స్టాండింగ్, నేనైతే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ కానీ ఎక్కడైతే విన్నానో చదివానో లేకపోతే నేర్చుకున్నానో దాన్ని బట్టి మీకు చెప్తున్నాను నేను. సో నెవర్ ఎనేబుల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, నా ఇక్కడ చూసారనుకోండి డేటాని నాట్ ఇన్ ఎ గుడ్ ఫార్మాట్ రైట్. ప్రమోట్ చేయాలి హెడర్స్. ఈ ప్రమోటింగ్ ఎలాగనేది ఎవ్రీథింగ్ పవర్ క్వెరీ క్లాసెస్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్ ఫ్రమ్ టుమారో వెన్ వీ గో విత్ డేటా సోర్స్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి ఆ టూ హెడర్స్ టూ స్టెప్స్ అనేది నాకు రాలేదు. ఆ 2 స్టెప్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ కాలమ్, యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్, ప్రమోషన్ యాజ్ ఎ హెడర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏబీసీ కింద ఉంది, అంటే ఇది డేటా టైప్ స్ట్రింగ్. ఇది ఏబీసీ కింద ఉంది, అంటే డేటా టైప్ అనేది స్ట్రింగ్. ఇక్కడ యాక్చువల్ సేల్స్ అనేది నాకు స్ట్రింగ్ కాదు కదండి, ఓల్ నెంబర్ కింద చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ కెన్ చేంజ్ దట్ టు ఓల్ నెంబర్. హౌ టు చేంజ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ డిస్కస్ విత్ పవర్ క్వెరీ. నో, మీరు అంత వరీ అవ్వకండి వెంటనే, బికాజ్ వీ విల్ గో విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. ఓకే, ఓల్ నెంబర్. సో నా వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ మనం ఇందాక చూసాము, ఆ స్టెప్స్ ఇక్కడ అప్లై అయ్యాయి. నా ఐ వాంట్ టు యాడ్ 1 కాలమ్, గో టు యాడ్ కాలమ్, ఇండెక్స్ కాలమ్. నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, క్లోజ్ అండ్ అప్లై. చూడండి సేమ్ థింగ్, యాక్చువల్ సేల్స్, బ్రాంచ్, ఇండెక్స్, సేల్స్ టార్గెట్, సేల్స్ పర్సన్. ఇన్ ద ఫస్ట్ థింగ్ we automatically detected everything, but in the second case we never detected anything. Okay, this is all about the difference between option and settings in the data load. Something like what are the things we have. One thing, detect column types, అంటే కాలమ్ యొక్క డేటా టైప్ని ఆటోమేటిక్ కింద డిటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇఫ్ ఎస్, we need to enable it, but in real time we never enable it. ఇంపోర్ట్ రిలేషన్షిప్, మనకు డేటా అనేది ఏదైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ రిలేషన్స్, అంటే డేటాలో ఏమైనా రిలేషన్స్ ఉన్నాయనుకో ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? నో, బికాస్ దెర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ డేటా రిలేషన్స్ అనేవి రాంగ్ ఉండొచ్చు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ పవర్ బై ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, ఆటో టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐ వాంట్ టు డిసేబుల్ ఇట్. క్యూఏ, దాని గురించి వెన్ ఐ వర్క్ విత్ పవర్ బై సర్వీస్ రైట్, అప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది. ఓకే, దట్స్ వై ఏమైంది, నాకు ఆటోమేటిక్ కింద ఏమీ డిటెక్ట్ కాలేదు. వీ నీడ్ టు డిటెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ క్లయింట్ నీడ్. ఇఫ్ క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద క్లయింట్. హే క్లయింట్, మనకి వీఆర్ గెటింగ్ డేటా లైక్ దిస్ వన్, మనకి ఎనీ డేటా డిక్షనరీ మీ దగ్గర ఉందా? ఒక కాలమ్కి ఏ డేటా టైప్ కావాలో మీకు, బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే దోస్ కాలమ్స్ ఇన్ ది పవర్ బై రిపోర్టింగ్. మనం కరెక్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే చేయలేకపోతే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ Power BI reporting complete information. Okay, so in that case we need to check with the client. Okay,
So now I think we are done with today's class. Something like we are done with Power BI installation, we are done with the SQL Server, and we are done with SSMS. And also we understood the difference between something like in file we have an option and settings. Whenever we enable this option, what will happen with the file? If you are not enabling this one, what will be happen with the file? And also we are created some sample report, okay, for today. From tomorrow, what I do, right, we'll go with get that option. Inside the get that option, we will connect with an Excel, we will connect with a SQL server, we'll connect with a REST, we'll connect with a web, and I will go each and everything step by step. Okay, ఓకే, అది అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ గో విత్ పవర్ క్వెరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. పవర్ క్వెరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటండి? వీ హ్యావ్ పవర్ క్వెరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రైట్? సంథింగ్ లైక్ ప్రాపర్టీస్, రీఫ్రెష్, choose columns in each everything in transform, what are the options are available, add column, views, tools, help, each and everything. Once you are done with the power query, this thing I will go with DAX. Once we are done with the DAX, we will go with Power BI service. Once we are done with the Power BI service, we will create some projects. ఓకే, నా దగ్గర చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయో పవర్ బై రిపోర్ట్స్ అనేవి. వీ విల్ ట్రై టు బిల్డ్ దట్ వన్. ఓకే, ఏమైనా అర్థమైందండి ఈరోజు క్లాస్? ఏమైనా లేకపోతే డైలమాలు ఉన్నారా? వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్ అనుకోని. Ravi, I have one question, Ravi. చెప్పండి. Actually, whatever the data we are getting is already transformed data, right? So why again we are doing transform data in Power BI? What is the relation? See, if it's a transform data, you can directly load it and you can create reports. Okay, that is one case. Okay, for example, మనకి డేటా అనేది ఒకే దగ్గర నుంచి వస్తే నో ప్రాబ్లం, బట్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ దగ్గర నుంచి రావచ్చు. మేబీ ఒక డేటా షేర్ పాయింట్ నుంచి రావచ్చు, ఒక డేటా CSV ఫైల్లో సపరేట్ లొకేషన్స్ రావచ్చు, అండ్ యూ నీడ్ టు మేక్ జాయిన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. అప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి డేటాని. గౌతమి, ఇస్ దట్ కరెక్ట్? మీకు ఐడియా ఉన్నట్టుంటుంది కదా గౌతమి? Yes, Ravi. మనం డేటాని డైరెక్ట్గా లోడ్ చేయలేము చాలా వరకు. 70% will not directly load our data and will create Power BI reports. We have to transform it based on our business logic. మీరు పవర్ బై రిపోర్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి, మనకు డేటా అనేది క్లీన్ అయిపోయి లోడ్ అయిపోతుంది SQL సర్వర్లోకి. ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇట్, ఎవరైతే ఎనేబుల్ ఉన్నారో. ఓకే, డైరెక్ట్గా లోడ్ అయిపోతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ రిపోర్ట్స్, మన క్లయింట్ అనేవాళ్ళు మనకు మళ్ళీ కొన్ని లాజిక్స్ ఇస్తారు. ఐ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ విల్ బీ షోన్ లైక్ దిస్ వన్. అలా చూపించడానికి డైరెక్ట్గా కాలం పెట్టి రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయలేము. ఆ కాలంకి మేము ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నామో దానికి సపరేట్ లాజిక్ రాయాలి. దట్ లాజిక్ మే బీ డిపెండెంట్ ఆన్ పవర్ క్వెరీ, దట్ మే బీ డిపెండెంట్ ఆన్ DAX. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు డూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అగైన్. అర్థమైందండి? ఎవరు అడిగారు డౌట్? రఘు? యా, Just to do enhancements on the transformation. యా, ఉన్న డేటా మీద మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ నీడ్ అండి, మన నీడ్ కాదు అది. ఓకే, క్లయింట్ లాజిక్, క్లయింట్ ఏమైనా లాజిక్ ఇస్తాడు దాని బేస్ మీద. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ డూ. Okay. యా, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. వీఆర్ డన్ విత్ ది క్లాస్.